Você gostaria de ir a um parque de diversões onde tudo é de cabeça para baixo? Então, põe a vinheta. Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriel Tavares, para quem não me conhece, e esse aqui é meu canal, o Pense Nisso. Bom pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo que eu vou falar sobre um parque que não é bem de cabeça para baixo assim, onde as coisas são tudo viradas, mas ele é um parque super estranho assim, com coisas não muito normais. Esse parque foi construído por um artista de rua, que o nome dele é Banksy. Ele nunca revelou publicamente a sua identidade, mas ele é conhecido no mundo inteiro por suas invenções artísticas carregadas de simbolismo e de críticas da sociedade moderna como um todo. Suas obras sempre geram bastante discussão, mas o parque temático que inaugurou recentemente deve elevar a isso a novos patamares. Batizado de Dismaland, que pode ser traduzido em algo como Terra Sombria, o lugar é uma versão completamente oposta de tudo aquilo que as pessoas normalmente veem em parques de diversões. O nome, obviamente, é uma espécie de trocadilho irônico com Disneyland, que é o parque da Disney, que é a primeira coisa que vem à cabeça de praticamente qualquer pessoa quando se fala em parque temático. Quando fala, por exemplo, parque temático, você já pensa em parque da Disney. O local escolhido para o parque de perplexidades do artista foi um antigo complexo de piscinas na cidade de Weston-super-Mare, litoral oeste da Inglaterra, que esteve abandonado nos últimos 15 anos. Os visitantes são recebidos por funcionários depressivos e tudo que há no interior da instalação tem um lado mórbido. Como exemplo, há um lago cheio de bonecos representando imigrantes ilegais, uma carruagem capotada, inspirada no clássico Cinderela, em que a protagonista, já morta em diversos paparazzi, tiram fotos continuamente. O que seria o famoso castelo mágico é apenas uma construção abandonada, e os brinquedos estão sujos e deteriorados, numa forte alusão à sociedade moderna. Obras inéditas do próprio Banksy e de outros artistas de rua ornamentam o lugar, mas com a mesma dose de crítica que todo o resto. A atração só funcionará por 5 semanas e o ingresso custa cerca de R$20. O lugar não é indicado para crianças, é proibida a entrada de facas, latas de spray, drogas ilegais e advogados da Disney. Então ele não é bem um lugar normal e ainda não é para crianças, tá? Bom, então com vocês aí então, eu vou deixar um vídeo desse parque, vou deixar um vídeo para vocês verem, se terem só uma noção como que ele é. Então fique aí. Hold it there. Yep. How tall are you? I don't know, 5'8". 5'8". That way. A security screening room as fabricated as the threats it's protecting us from. Any guns, grenades or unicorns on you today? No? I think that's the point of American artist Bill Burminski's entrance to Dismaland. Over here, sir. Banksy says this is a different kind of family day out. Welcome to Dismaland. Enjoy. One, he says, that sends a more appropriate message to the next generation. Sorry, kids. Sorry about the lack of meaningful jobs, global injustice, and Channel 5. A step away from street art, this is Banksy's graffiti rendered into 3D. Can I buy one? With some of his traditional themes and some new and shocking ones. So the refugee crisis off the shores of Europe becomes the subject of the remote-controlled motorboats. And he's gathered the work of more than 50 artists from around the world, from Palestinian painters to Julie Burchill. Good day to you, my audience. You seem a smashing bunch. Let me introduce myself. My name is Mr. Punch. I'm part of your folk history, like Saucy Jack the Ripper. We're both a lovely bit of fun, like beating up a stripper. That's the way to do it, that's the way to do it! A lovely bit of fun! A lovely little slapdick! That's the way it's done! Yeah! Banksy sent me an email and he said, would you write us a modern Punch and Judy show?
And having been the victim of domestic violence for quite a long time, I thought, yeah, I can really get behind that, because it's so weird and odd that British children are raised on the sight of this comic character beating up his wife, and then you're meant to applaud and think it's a wonderful thing. You've not done art before though, have you? No, I'm definitely what you could call a Philistine, and always, you know, coming from a redneck background, quite proud of that fact. But I've always admired Banksy, apart from his politics. You mean his politics on Gaza? Specifically, yeah. I think he talks a load of border dash about it, doesn't know anything. Oops, I said too much. Why can't he stick to things like this? Dismaland was perhaps part inspired by the work of Jeff Gillette, who's been subverting Disney for years from his home in California. And I see it as kind of an absurd little teeny pocket of fantasy, and then the rest of the world is a different story. And what I do is I try to find the absolute opposite of the happiest place on earth. And I'm a natural born pessimist, and I'm thinking, well, I've been a pessimist for 30 years, 40 years, and it hasn't gotten that bad, but it seems like it's just kind of ramping up. I don't know what's going on in the world, and it's scaring the hell out of me. That's the Home Secretary giving a press conference up here. So the only people left are the media and the police? Yeah. Jimmy Corti, remembered by some for his 90s incarnation in the KLF, has brought a different kind of street art, a model of a town after a riot. And the only people that are left are the police. So there's about 3,000 police just kind of standing around, not really doing anything. It's all, whatever's happened has already happened. It's happened. So this is the aftermath of that. In a television piece about Banksy, this is normally where I would say, but where is Banksy? Could he be here? Could it be that bloke over there, or this bloke over here? Well, I'm one of the few television journalists, perhaps the only one, who has actually met the artist in person, and I can tell you that's definitely not him. Banksy doesn't do interviews, but he emailed me today to say, for this show, I didn't deliberately set out to snub street art. I just found other stuff a lot more interesting. I seem to have reached the point where an art show is more interesting the less I'm in it. Dismaland has popped up for 6 weeks in Weston-super-Mare, with 4,000 people allowed in each day at £3 a ticket. They can play Crazy Golf, a war about oil. Oh gosh, that really is dismal. Lost the ball. Or play Hook a Duck from the muck. How can this be so impossible? Children in need of more cash can borrow against their pocket money. Hello. At just 5,000% APR. And the climax, of course, lies in the castle. It is perhaps the most outrageous piece in the exhibition and will no doubt draw furious, offended headlines. What Banksy has done with a fairy princess, an upturned carriage and the paparazzi is an extraordinary and evocative experience. It is precisely what he wants: controversy, humour, and 2 fingers up to anyone who doesn't like it. And how else to leave any bemusement park but to exit through the gift shop? Então, gente, é ou não é um parque de cabeça pra baixo? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para amigos e também deixe seu like se você gosta das vinhetas que o Lucas Nakamura fez e que está mostrando aí pra vocês. Então, deixem o like para as vinhetas e deixem o like também para esse estranhíssimo parque temático. Então, pessoal, isso é tudo. Obrigadão. Valeu!